Hello, welcome back. We have discussed the moment generating function in the last class, and we have argued that moment generating function need not exist always. That means there are some distributions for which the moment generating function does not exist. Okay, and we have seen some examples. We have argued that Cauchy distribution do not have a MGF, and many other distributions do not have a moment generating function. And a characteristic function is a better alternative to moment generating function in the sense that a moment generating function will always exist. Okay, and you see how the moment generating function is, characteristic function is uh, defined. It is denoted by phi of t. Instead of m of t, we use phi of t, and we define this as expectation of e to the power of itx. In moment generating function, it was expectation of e to the power of tx, but instead of tx, we use itx. ഓക്കെ, അതായത് ടിക്ക് പകരം ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പറാണ്. ആ റിയൽ നമ്പറിന് പകരം അതിനെ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഐ? ഐ ഈസ് ദ ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √(-1). നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പരിചയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. വേർ സ്മോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √(-1). അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പറിന് പകരം ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് എം ജി എഫിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈ ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ഐ ടി എക്സ് വിൽ ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കാം. We will show that the characteristic function, or simply CF, will always exist. For that purpose, we consider the absolute value, modulus of phi of t. What is modulus of phi of t? Modulus of phi of t, by definition, it is a modulus of expectation of e to the power of itx fx dx in the continuous case. And similarly, you can come to the discrete case also. Proof is similar. Now, for the time being, we consider the continuous distribution. So, modulus of phi of t, that is equal to modulus of expectation of e to the power of itx, that is equal to modulus of minus infinity to infinity e to the power of itx fx dx. Okay, and that modulus is less than integral minus infinity to infinity modulus of e to the power of itx into f of x dx. That is a well-known result. Okay, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൻറ്റയർ മോഡുലസ് ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ഐ ടി എക്സിൻ്റെ മോഡലസ് മാത്രം എടുക്കുക, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പുറത്തെടുക്കുക. വൈ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അത് നോൺ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് മോഡലസ് ഐ. Okay, and you can see that modulus of e to the power of itx equal to 1. Now, for that purpose, you use the results in complex analysis and trigonometry. What is modulus of e to the power of itx? It is equal to modulus of e to the power of itx is nothing but cos tx plus I sin tx. It is a result in the complex analysis. Okay, and that is equal to root of cos square t x plus sin square tx. Root of cos square tx plus sin square tx. This is also a result in complex analysis. And it is equal to 1 because it is a well-known result in trigonometry.
So what you establish is that modulus of e to the power of itx equal to 1. So you can replace modulus of e to the power of itx by 1 in this expression. Okay, so as a result you see that modulus of phi t of x is less than or equal to 1, because while replacing modulus of itx by 1, you will see that the right hand side of this expression, that is equal to minus infinity to infinity fx dx. You know, minus infinity to infinity integral fx dx is 1. Therefore, modulus of phi of t is less than or equal to 1, and that is clearly less than infinity. Okay, so you can see that phi of t exists, because modulus of phi of t is less than 0, less than infinity. So phi of t exists. Phi of t exists. Note that every distribution has a unique characteristic function, and conversely each characteristic function has a unique probability distribution. And this is the main advantage of characteristic function over moment generating function. And the property of uniqueness is true for this characteristic function also. Right? That means characteristic function uniquely determine MGF. I'm sorry, characteristic function. Characteristic function has a unique probability distribution. Similarly, any probability distribution will have a unique characteristic function also. In that sense, characteristic function is a better alternative to moment generating function. Okay, and I have added a very simple example to conclude this section. Suppose x is a random variable with the PDF f of x equal to theta e to the power of minus theta x, x greater than 0, 0 elsewhere, and characteristic function is defined by, ഇവിടെ ഞാൻ characteristic function of x if exist എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, if exist എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കാര്യം characteristic function exist ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിങ്ങിനെ മാറ്റാം. The characteristic function of x is given by phi of t, that is equal to expectation of e to the power of it of x. Integration minus infinity to 0 to infinity e to the power of itx theta e to the power of minus theta x dx. ഇത് integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you will see that it is equal to theta divided by theta minus it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എഫിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ജനറേറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ്, and by differentiating characteristic function you can find the coefficient of നേരത്തെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു ദി പവർ ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ടി ടു ദി പവർ ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ റിസൾട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് I will give you such results in some assignments which I will send you later. Okay, thank you.